சுப்டு சியாட்டில் இருந்து. வணக்கம். இது ஹேமந்த் சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியால இருந்து. இது பேசும் படம் பாட்காஸ்ட். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படம் வந்து மார்க் ஆண்டனி. ஸோ ஹேமந்த், உங்களோட இனிஷியல் தாட்ஸ் ஆன் மார்க் ஆண்டனி? இனிஷியல் தாட்ஸ் வந்து ஐ லவ்ட் இட். அந்த லவ்ட் இட்டுக்கு வந்து ஒரு குவாலிஃபிகேஷனோட சொல்றேன். இது வந்து 2வது வாட்டி 3வது வாட்டி பார்ப்போம்னாக்க தெரியல எனக்கு. பட் ஒன் டைம் இட் வாஸ் டெஃபினெட்லி வொர்த் வாட்ச் அண்ட் இட் வாஸ் அ ஃபன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆஃப்டர் லாங் டைம் வந்து கொஞ்சம் மாதிரி ஃப்ரீயா படம் பார்க்கலாம். அண்ட் ஐ வுட் சே இட்ஸ் லைக் பயங்கர என்டர்டெய்னர்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நான். இட்ஸ் அ டீசென்ட் என்டர்டெய்னர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். Okay, all right. The movie didn't work for me at all. I probably didn't get it in Nanairan. It's almost like one of the movies where either you like it or you hate it kind of a movie. Yes. When one thing goes wrong, everything is jarring for you, right? So Correct. On a typical movie, I would probably enjoy S.J. Surya, but here I found him to be extra loud, extra, everything. பேசிக்லி நான் போன தடவை நம்ம சொன்னோம்ல, நல்ல படம் கெட்ட படம்ல வந்து நீங்க அந்த மேக் பிலீவ் குள்ள வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ ஃபீல் ஐ டென்ட் கெட் இன்டு இட் அண்ட் தட்ஸ் ப்ராபப்லி வை இட் டிட்ன்ட் வொர்க். The premise had promise, but I somehow didn't work for me. So, but anyway, what worked for you? I'm curious to know how it worked for you. Sonna, the exact over the top is what I loved about it, because it mocked all the 80s movies எல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து வளரும் போது அதை பார்த்து I think we have that kind of like a trauma / எரிச்சல் towards movies like in the 80s, yeah, like be it Rajni movies or Kamal movies. யாருமே எஸ்கேப் ஆகலாம். 80sல வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே சிக்கிட்டாங்க. அந்த டிஸ்கோ லைட்ஸ், அந்த ஜாரிங் செட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு அந்த அப்புறம் இந்த ஸ்டண்ட் ஆர் டான்ஸ் கோரியோகிராஃபி எல்லாம் வந்து அப்பவும் சைக்கிள. And we were never happy or proud about it, right? Like it's one of those shameful chapters. I use the word shameful a little relatively, but chapters of Tamil cinema. And அதை யாராவது ஒருத்தர் வந்து யூஸ் பண்ணி தேர் ரிடிகல் பண்ணாங்கனாக்க I think that was part of the fun for me. See, எனக்கு என்ன புரியலன்னா, how do you assume it's ridiculous? Did anybody say it's actually a mocking of that movie? Because நான் என்ன எப்படி ஏன் இதுக்கு இப்படி சொல்றேன்னா, I don't know why it didn't work for me. எனக்கு ஏன் தோணுச்சுன்னா, ஃபர்ஸ்டோட அந்த செல்வராகவனோட சாப்டர்ல I'm thrown out of the film. I'm just not able to enter the film. இது என்ன காமெடியா இல்ல நான் சீரியஸா எடுத்துக்கணுமா, இது மாக்யூமெண்ட்ரியா? லைக் செல்வராகவனோட வந்து இஸ் a சிரஞ்சீவின்ற ஒரு இஸ் a researcher, okay, a scientist or whatever it is, right? முடியல அந்த பாட்டு. நீங்க முடியலன்னா நானும் முடியல தான் சொல்றேன். இது வேற முடியல. அந்த முடியல வந்து இது வந்து யாரையா ஜோக் அடிக்கிறாங்களா இல்ல ஐ ஃபெல்ட். இப்போ வந்து நம்ம டேக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், ரைட்? ஒரு காமெடி படம் டேக்ஸ் இட் செல்ஃப் சீரியஸ்லி, பட் இட்ஸ் காமிக்கல் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஓகே, இப்ப நீங்க காதலாம் எடுத்தீங்கன்னா, சும்மா நான் சொல்றேன், அவங்க 2 பேரும் பேசிக்கிறாங்க, இட்ஸ் ஃபன்னி ஃபார் யூ பட் நாட் ஃபார் தெம். இந்த படத்துல வந்து அதாவது அவங்க சொல்ற கதை வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி a good story. They've made a way to find connection between the past and the present. They came up with some random 5 rules. Okay, they've done a world building on it. அவங்கள சீரியஸா எடுத்துக்கலையோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. அப்போ வந்து I found this double sided footing. ஒன்னு வந்து at one point it's trying to take itself seriously, at one point it's not. So I'll tell you my real problem after many words, right? I am not able to find out at what point are they trying to take themselves seriously and what it is not. And I feel நம்மெல்லாம் அதுக்கு சப்பக்கட்டு கட்டுறோம் that it's actually a mocking at it. Basically the movie itself is all it is. It doesn't have that finesse, and now we are trying to make up for it by saying, oh, they are mocking, but I don't understand what is the mocking and mocking who ne எனக்கு புரியல. Like maybe you liked parts of the movie and you think the movie is good and you're finding an excuse to like the movie. Exactly. Like that could possibly be the thing. I'll tell you what. So அந்த 80s நான் சொல்ற படம்லாம் இருக்கு இல்லையா, லைக் அந்த எஸ்பி முத்துராமன் படம். For example, they go to the club and they have a clubல தான் வந்து எல்லாமே நடக்கும். Club never existed, right? அந்த மாதிரி club வந்து மெட்ராஸ்ல வந்து எங்க இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது. But that was the premise, or that was the place where all the நல்லவன் கெட்டவன் மீட் பண்றது, or கெட்டவன் இருக்கிறது, or like the cabaret dance or whatever happened in that particular place. None of that was connected to anything Tamil.
or Right. அந்த காலத்துல அது மாதிரிலாம் நடக்கவே இல்லை. It was an Yeah. imagination, right? Right. So இந்த படத்துல what if that imaginary world was like exaggerated to a point where it was like, நான் என்ன சொல்றேன், மாக்கரின்னு ஏன் சொல்றேன்னாக்க, அந்த அந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லாஜிக், ரைட்? அது அந்த 80sல எப்படி ஒரு ஒரு லாஜிக்கே இல்ல, லார்ஜர் தன் லைஃப். ஓகே, இதெல்லாம் நீங்க லைஃப்ல பார்க்க முடியாது, ஸோ தியேட்டர்ல வந்து இதெல்லாத்தையும் பாருங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு உலகத்தை உருவாக்கி அதுல வந்து, so what they're doing is introducing time travel into that. And again, they're not taking Yeah. themselves Yeah. seriously because time travelன்றது வந்து ஒரு பேருக்கு அவ்வளவுதான். They don't even care about like what happens. It's just ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் காமெடி, அவ்வளவுதான் யூஸ் பண்றாங்க. அதுதான் நான் சொல்றேன், நான் மாக்கரி Okay. அப்படின்னு Okay. நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னாக்க, Okay. அந்த 80sல நடக்கிறது எந்த அளவுக்கு இல்லாஜிக்கலோ, டைம் டிராவல் எந்த அளவுக்கு இல்லாஜிக்கலோ, அதுதான் அதே தான் இந்த கதையும். Right. And I get your point. சீரியஸா Right. எடுத்துக்கும்போது நம்மளால அதை சீரியஸா கன்சிடர் பண்ண முடியல. இல்ல I think அவங்க when they have சீரியஸா fun. ஓகே இல்ல அவங்க சீரியஸா ஒரு காமெடி படம் எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் we are all laughing but the movie Correct. takes itself very seriously. I'll tell you some of the shoddy performances. Kingsleyயோட dialogue delivery or even Selvaraghavan's dialogue delivery was just, I can't take it. Is this bad acting or is this purposefully made? I'm not able to get it. And உங்களுக்கு என் கஷ்டம் புரியும்னு நினைக்கிறேன். I want to like the Oh, film. இல்ல. I'm not able You to have to enter get the that film. correct. No, you Exactly. have to do this perfectly. அதாவது நீங்க வந்து பேட் ஆக்டிங்கையோ இல்ல பேட் ரைட்டிங்கையோ you have to do it well actually for it to work for Correct. you. அத வந்து இங்கேயும் இல்லாம அங்கேயும் இல்லாம பண்ணாக்க என்னடா எனக்கு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு ஒரு somehow டவுட். I felt that way. Yeah, I felt it that way. அவங்க வந்து நிறைய parts. சீரியஸா ஒரு காமெடி படம் எடுத்திருந்தோம்னா இன்னும் I thought the scope would have been even better. But I enjoyed parts of it. Yeah. Yeah, I truly believe that too. And I think, like you said, it's not like the movie was, laugh right from beginning to end. It was No. a second half light picks up a little bit, and then it there are parts of S.J. Surya and Vishal talking, or like S.J. Surya and S.J. Surya talking to each other, which actually started engaging me in the movie. First half la வந்து தெரியல எனக்கு. இல்ல எனக்கு நான் ஒரு நிமிஷம் வந்து oh my god, the premise is good. எனக்கு வந்து even after that Selvaraghavan's chapter which I'm like, okay, is this bad acting or what are they trying to do? அப்புறம் கூட once the premise was set up, right, I felt, oh, this is great. And then you have these 2-on-2. I'm sure you already knew that S.J. Surya was going to be there was a darker side to S.J. Surya, right? Because பாதி நேரத்துல படத்துல அவர் காணவே காணும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் after the movie started. Then it hit me that, oh, okay, இதுதான் we were able to draw all the graphs and lines and all that clearly. So maybe that also didn't help. But there was clearly, there was, இப்போ நான் வந்து for example, they could have had a romance line with what's her name, with her in a more serious manner. It would have been even more fun. அதையும் மார்க் பண்ணிருக்கலாம். Silk Smith சொல்றீங்களா இல்ல Silk Smith சொல்ல with the heroine, they could have had a romance track. பேருக்கு அவ்வளவுதான். அவங்க ஒரு 40 டான்சரோட ஊட்டில ஒரு பாட்டு போட்டிருந்தாங்கன்னா it would have been even better, right? அப்போ வந்து it approaches தமிழ் படம் ரேஞ்ச் இல்லையா அப்போ? Right, exactly. So I'm trying to understand, தமிழ் படத்துல they all take themselves seriously, right? நம்மளுக்கு எல்லாம் சிரிப்பு வருது. எனக்கு it was trying to correct. Yeah, I somehow I felt that way. But I felt, what do you think of S.J. Surya? Like, what was your thoughts on him? I loved S.J. Surya வந்து I think the best thing they did was let him unleashed him and let him loose. அது வந்து is the only saving grace of the movie. And there are parts where Vishal does great. But ஆனா I think S.J. Surya வந்து மாநாடுக்கு அப்புறம், like he said, right, you want to do something on those lines but slightly different. He did a great job in the puttu. Yeah, and I found it too loud and again it didn't sort of work for me. But see, now I'll ask you a much slightly larger question, Hemant. This idea of the 70s pot boiler or like this kind of blockbuster arc, இன்னும் remnants இருக்கா தமிழ் சினிமால? Is this like, have we moved on from it? Like நம்ம இப்போ நீங்க தெரி தூள்லாம் வந்து not தூள், sorry, தெரி பிகில் அதெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா they are all type of a masala movie. இப்போ நீங்க மெர்சல்ல there was so much masala involved in everywhere, right? But it is moved away from, used to be this in the club setup la it has moved to somewhat of a realistic violence and மாதிரி இடத்துக்கு வந்துருச்சு. But
See, இந்த இன்னும் பாப்புலர் ஹீரோ புரியுது. பாப்புலர் ஹீரோ சப்ஜெக்ட் எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட அதே தான். ஓகேவா? என்ன the cinematography as the technical aspects have gone way past, a certain benchmark ட்ரூ. that they've created. கதை இன்னும் பார்த்தாக்க, அப்பாவை கடத்தி வச்சுப்பேன், இல்ல தங்கச்சியை கடத்தி வச்சுப்பேன், இல்ல ஒய்ஃபை வந்து கடத்தி வச்சுப்பேன். அதாவது ஃபேமிலி யாராவது ஒருத்தரை வச்சு மிரட்டுறது. ம், அந்த அந்த சென்டிமெண்டாலிட்டி இன்னும் மாறவே இல்லையே. ம், ம், இது ம். அந்த அந்த காலத்துல என்ன ஆகும்னாக்க, ஒரு குடும்பமா ஒரு பாட்டு போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் காணாம போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த குடும்ப பாட்டு வச்சு திருப்பி சேருவாங்க. ரைட். இப்பவும் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணும் பெருசாலாம் ஒண்ணும் மாறல. அதே அந்த குடும்ப சென்டிமெண்ட் அதே இது. என்ன கொஞ்சம் சொபிஸ்டிகேட்டடா கொஞ்சம் அ கொஞ்சம் அப் டு டேட்டா இருக்குது. அவ்வளவுதான் தவிர மத்தபடி ஐ டோன்ட் சீ a major difference between those 80s எஸ்.பி. முத்துராமன் மூவி அண்ட் டுடேஸ் அட்லி மூவிஸ். டு பி ஆனஸ்ட் ஹேமந்த், ஐ ஆக்சுவலி நெவர் ஃபெல்ட் பெரிய ஆளுங்கப்பா தப்பே நம்ம கிடையாது. இவ்வளவுதான் போல இருக்கு. தப்பே கிடையாது. இதுதான் சிகப்பு சூரியனை மாப்பிள்ளை இஸ் என்ஜாய்டு, டிஃபரெண்ட். பாயும் புலியை மாப்பிள்ளை இஸ் என்ஜாய்டு. டிஃபரெண்ட். ஓகே ஷூர். பட் தாய் வீடு ஐ என்ஜாய்டு. ஒரு கமல்ஹாசனோட என்ன இந்த காக்கி சட்டையெல்லாம் ஓகே ரெகுலர் மசாலா ஃபிலிம், ரைட்? தப்பே கிடையாது. தப்பே கிடையாது. நான் என்ன சொல்றேன், இன்ஃபேக்ட் டயலாக்ஸ் ஆர் மச் பெட்டர் இன் தோஸ் டேஸ். அதாவது நான் நீங்க ஏதோ ஒரு படம் பார்த்தேன், தம்பிக்கு எந்த ஊர், ரைட்? பார்க்கும்போது பார்த்தாக்கா பரவாயில்ல, டயலாக் இவ்வளவு தெளிவா எழுதியிருக்காங்களே. பட் there is always this very regressive approach to filmmaking. Sure. ரொம்ப ரொம்ப regressive. அதாவது like lyrics would be very casually against women, against people from city. கிராமத்துல இருந்து வந்தவன் வந்து நல்லவன், பட்டணத்துல இருக்கிறவன்லாம் வந்து கெட்டவன், பட்டணத்துல வந்து பத்தினிய கண்டது இல்ல. இதெல்லாம் வந்து ரஜினி மூவி, ரைட்? லைக் திஸ் இஸ் இன்னைக்கு கேட்டா அது வந்து இட்ஸ் லைக் what the hell I use, அது மன்னன் வரைக்கும் வந்தது ஹேமந்த். அது வந்து அதுக்கப்புறமா படையப்பா வரைக்கும் கூட படையப்பா இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது. again not to pick on right, it's right. everybody did that, and everybody did that. கமல் படத்துல எதுவும் கேட்டேன். ஏன் மணிரத்னம் மகராசன்ல எல்லாம் நிறைய வந்தது. நீங்க மணிரத்னம் படத்துலயே like of all the feminist directors or like people support feminism. மணிரத்னம் படம் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அக்னி நட்சத்திரம் எல்லாம் வந்து இந்த வி கே ராமசாமி அண்ட் ஜனகராஜோட சைட் ட்ராக் இதே திருக்காது, அது தனி டிஸ்கஷன். அது கூட பரவாயில்ல. இதே தெரியல, அதெல்லாம் வந்து தெலுங்குல கீதாஞ்சலி எல்லாம் வந்து there was a separate disco shanti. It was almost like cut to copy and chopped it up. But நான் ஒரிஜினல் நம்ம தியேட்டர்ல பார்த்ததால நம்ம இதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம். இந்த தலைவர்கள்லாம் ரீலே பண்ணிட்டு எஸ் அந்த 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 தாட் ப்ராசஸே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி கேவலமா தான் இருந்துச்சுன்னு எனக்கு. The lyrics, my God. Anyways, நம்ம தனியா it was great and crass. They were coexisting. ஒரே படத்துல டப்பாவா ஒரு பாட்டு எழுதிருப்பாங்க. அதாவது இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுத முடியுமான்னு கிளாசியாவும் பாட்டு எழுதிருப்பாங்க. And so it's just so anyway, coming back to this film, right? ரெண்டு விஷயம் I wanted to ask you. The logic on it looks like everybody is saying it's good writing and all that. I didn't understand how. For example, I'll give you a specific instance. This guy calls the past and he says to Neelgal Ravi, நீ இப்போ வெளில போகாத, நீ போனா உன்னை கொன்னுடுவாங்க, and then you come back on this particular day at this particular time, right? And then he just shows up exactly there, right? இது வந்து நம்ம அகைன் பேக் டு 80s மசாலா ஃபிலிம்ஸ், ரைட்? இது எப்படி சொன்ன மாதிரி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு மாதிரி எனக்கு வந்து அகைன் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது எப்படி எடுத்துக்கிறது? இது நான் சிரிக்கணுமா இல்ல வந்து எனக்கு புரியல. ஆர் தே பிளேயிங் a joke on me or is a joke on them? I didn't understand. Number one, I think somewhere in between. அதுதான் பிரச்சனை. நீங்க சொல்றது வந்து படம் ஏன் வந்து அந்த அளவுக்கு பெரிய like I wouldn't call it like one of the iconic movies in ஏனாக்க it's almost there but not quite there, and it's like they try to hit something and like Saraswati in Sabalamla, right, Saraswati Selvan, they mocked those 80s தாடி எல்லாம் வளரும், டாக்டர் எங்க அப்படினா டாக்டரே வந்துட்டாரு, லாயர் எங்க அது லாயரே வந்துட்டாரு. I mean, so they would mock those movies, right? அது that was hitting the right note where you're actually taking it very seriously and you're like அது ஒரு joke. இது வந்து ரெண்டும் கட்டம், லைக் லாஜிக் கிடையாது, ஆனா நாங்க லாஜிக் வச்சு கிண்டலும் பண்ணுவோம், ஆனா அது வந்து நாங்க கொஞ்சம் தமாஷா பண்ணுவோம். looks like they had a lot of fun making the movie, right, sure. அதுல நமக்கும் கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் இல்ல, it's a good communal experience. In a theater you would not mind all of these. You are just like, yeah, whatever.
வீட்ல போய் எப்போவாது யாராவது என்னைக்காவது சன் டிவிலயோ, விஜய் டிவிலயோ போடும்போது பார்த்தாங்கன்னா, "என்னய்யா இந்த மாரி எல்லாம் படம் எடுத்திருக்காங்கன்னு" மேபி தோணலாம்னு நான் Honestly, நெனைக்கிறேன். it will not work on TV at all. Like OTTல ரைட், ரைட். பார்த்தாக்க, என்னடா இந்த படத்த போய் இவ்ளோ பெரிய ஹைப் ஆடணும். ஏன்னா, தியேட்டர்ல you made a அண்டர்ஸ்டாண்ட். very, very important point. ஏன்னா நான் தியேட்டர்ல எஸ், உட்கார்ந்து எஸ். மத்தவங்களோட பார்த்து மத்தவங்கலாம் சிரிச்சிருந்தாங்க. என்ன பார்த்து சிரிப்பாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. என்னடா இவன் கம்மு என்ன இவனுக்கு பாஷை புரியல, இல்ல என்ன புரியல கம்முனு உட்கார்ந்துருக்காங்க. ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் ஐ பிக்ட் அப். லைக் அதுக்கப்புறம் நானும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சேன். டு பி ஹானஸ்ட் அப்படிதான் அந்த ரைட், படம். நான் I've gotten two films wrong like this also. நான் வந்து சென்னை 28 வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் தியேட்டர்ல பார்த்தபோது I didn't enjoy it. Okay, for whatever reason. Soodhukavam, even now I don't get it, to be honest. And there are so many fans of Soodhukavam. Maybe I don't understand comedy, Hemant. Okay, maybe I should learn from you on comical அப்பலாம் கிடையவே timing or கிடையாது. anything. அப்பலாம் கிடையவே கிடையாது. But எனக்கு somehow it doesn't jive with me at all. But ஆனா வந்து சென்னை 28 I enjoy. Even today I really enjoy. Sometimes we get a film, sometimes it doesn't work for you, right? You So don't அந்த have to be மாதிரி hard தான். on yourself at all. See, some Yeah, படம் yeah. படம் இது ஒரு ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ. ஓ உனக்கு Mm, பிடிக்கலையா? So there's mm. something wrong with you. என்ன இது என்ன நீ என்ன உன் மண்டையில என்ன இருக்கு? உன்னை எக்ஸாமின் பண்ணணும். இந்த படம் உனக்கு பிடிக்கலனா. It's a very, very Exactly. Tamil Yeah, yeah, way of criticizing people for not getting something. yeah, I yeah, think you should just yeah. if you don't like it, you don't like it. அது வந்து யாரும் போய் எதுக்கு எப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது. கேட்கவும் அது நியாயமும் கிடையாது. So yeah, you're totally fine. Like, So the second thing I wanted to ask about was about Silk Smitha's portion in the film. What are your uh, thoughts? I thought it was very badly done. Mm, ஒண்ணு அவங்களோட இமேஜ் யூஸ் பண்றது வந்து தப்பு without her consent or not, when she's not alive. ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஃபேக் ட்ரிபியூட். லைக் நான் ட்ரிபியூட் கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒருத்தர் அசிங்கப்படுத்துறதுன்றாங்க இல்லைங்களா? லைக் they say, ஓ நான் வந்து சில்க் ஸ்மித்தான்னு ஒரு நடிகைக்காக வரல, விஜயலட்சுமின்னு ஒரு கஷ்டப்பட்டு போராடுற ஒரு பெண்மணிக்காக தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு she speaks in a language in a very, very on screen yeah, yeah, raunchy way, right? right. I hated that. ஏன்னா Yeah. ஏன்னா I've been fortunate to see Silk Smitha in person, like as a person, right? Mm, அவங்க சொல்ற அந்த விஜயலட்சுமி, the only actor that I've ever sat next to when in the mid 80s ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகும்போது she sat literally next to us, okay? mm, And her conversation was like very mind blowing. எனக்கு அப்பதான் வந்து சினிமாவை பத்தி ஒரு 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 மாய பிம்பம் ஒன்று உடைஞ்சது. mm. Like people are different, actors are different, and their personas on screen is vastly different from what they do on screen, right? I compared her with Marilyn Monroe, another person, very, very down to earth and very, approachable and very smart, yet, a person playing differently on screen, right? And both True. were abused, both were, used very badly on screen, but both of them have a completely very smart and very, very affable personality. எனக்கு இந்த படம் பார்க்கும்போது அவருக்கு அதான் தோணுச்சு, டேய் ஏன்டா எதுக்கு இது தேவையே எதுக்கு இது? or respected the way you're supposed to do தான். Again, I True. could be very uppity about No, it. no, I feel that's the common opinion, Hemant. I think you're right. In the side note வந்து இந்த ஜாய்ஸ் கேரோல் வச்சு இந்த மேர்லின்ற படம் வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இருக்கு. It's actually very well made. It talks about the real life. While Dirty Picture tried to do it, and I thought it probably met it in some places, didn't meet. I think இந்த படத்துல வந்து I forgot this girl, Anna de Erasmus நினைக்கிறேன். She did an amazing job as Marilyn Monroe. It's a great film if anybody gets to watch. It's a slightly sad film, but it's very well made. Okay, with that, we'll wrap up this short review of Adik Ravichandran's and Vishal's Mark Antony. One last thing I wanted to say, Hemant, I don't know, I really enjoyed G.V. Prakash's soundtrack also. It was a little too loud and crass, but it was really good. Any thoughts? No, I think that was the whole point. அவங்க வந்து the way they remixed பஞ்சு மிட்டாய் வந்து I thought it was sensational. Beautiful. Because it's another a good combination. Of course, Lokesh Kanagarajla ஆரம்பிச்சு, or maybe not ஆரம்பிச்சு, but he's made it more accessible now. So on the I think that was a point they were trying to make, and they made a very good BGM out of it. And also, I think the படத்துல வந்து பாஸே கொடுக்காம வந்து சென்சரி ஓவர்லோட் கொடுத்துருக்கிறது தான் வந்து was part of the point that they are trying to do, and they did a great job with that part. Okay, all right, thank you. அடுத்த எபிசோட்ல பார்க்கலாம். வணக்கம்.